With understanding there come revelation. With revelation we receive power. ప్రత్యక్షత పొందుకున్నప్పుడు బలము చేకూరుతుంది. How many of you feel empowered this morning? మీలో ఎంతమంది మీరు బలం పొందుకున్నారని నమ్ముతున్నారు? Before I get to the message, I want to talk for a minute about the plans for India. నేను సందేశంలోకి వెళ్ళటానికి ముందు భారతదేశం పట్ల మాకున్న ప్రణాళికల గురించి ఒక నిమిషం మీతో చెప్తాను. So we came here, as I told you, with a very clear message that you are hearing now. మేము ఇక్కడికి ఇంతకు ముందే మీతో చెప్పినట్టుగా ఒక స్పష్టమైన సందేశంతో వచ్చాం. And I sincerely hope, even though this was a very strong message from Pastor Matt, I hope everybody understand that this correction is done in love, not in condemnation. మరి పాస్టర్ మ్యాట్ గారు తీసుకొచ్చింది చాలా బలమైన సందేశము. అయితే నేను చెప్పేది ఏమిటంటే మేము ప్రేమతోనే ఈ మాటలు మీకు చెప్తున్నాము, వ్యతిరేకతతో కాదు, ప్రేమతోనే సరి చేయాలనుకుంటున్నాం. What is next? ఇక తర్వాతది ఏమిటి మరి? I haven't really spoken at all about our organization. మరి మా సంస్థ గురించి నేను మీతో చెప్పాను. But Yeshivat Shuvu is the largest Messianic Jewish school or a yeshiva discipleship program worldwide. యెషివా అనేటువంటిది ప్రపంచంలోకెల్లా అతిపెద్ద మెస్సియానిక లేఖన పాఠశాల అని నేను మీతో చెప్పాను. And you know, it was amazing for me to come and hear you telling me you're watching me for years. A lot of you watching the weekly programming from 6, 7, 800 miles, kilometers, so far. అయితే నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీలో కొంతమంది నాతో చెప్పారు ఏమిటంటే మీ వీడియోలు మేము చూస్తూ ఉన్నాము, మీ పాఠాలు మేము వింటూ ఉన్నాము అని చెప్పారు. చాలా వేల మైళ్ళ దూరంలో ఉండి మీరు నా పాఠాలు ప్రసంగాలు వింటున్నామని చెప్తున్నప్పుడు నాకు ఎంతో ప్రోత్సాహంగా ఉంది. And what was the surprise for me, even greater surprise, how many Messianic fellowship there are in India. భారతదేశంలో మనమందరము కలిసి ఈ విధంగా మెస్సియానిక సహవాసం చేయటం కంటే నాకు మించింది ఏముంది? Most of you came to this by revelation. మీలో చాలా మంది ఇక్కడకు ప్రత్యక్షతల కొరకు వచ్చారు. How many in the room come to this beginning journey in revelation from God? మీలో ఎంతమంది ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి వారిలో మీలో ఎంతమంది Will you raise your hand? దేవుని నుండి ప్రత్యక్షతలు పొందుకుంటున్నారు, దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? Quite a lot of you in the room. మీలో చాలా మంది ఇక్కడ కూర్చున్న వారు ఎస్ అని చెప్తూ ఉన్నారు. Receive the revelation. మీరు ప్రత్యక్షతలు పొందుకుంటున్నారు. But the revelation is not complete. అయితే ప్రత్యక్షత ఇంకా సంపూర్ణం కాలేదు. We are in the next chapter. We are opening a new chapter for India. మేము భారతదేశం కొరకు ఒక క్రొత్త అధ్యాయం తెరుస్తున్నాం. And in this chapter I see Messianic houses of worship in every state in India. ఈ అధ్యాయంలో భారతదేశంలోని ప్రతి రాష్ట్రంలో ఒక మెస్సియానిక ఆరాధనా కేంద్రాన్ని నేను చూస్తూ ఉన్నాను. But as I told you earlier, a Messianic homes of worship that have a message to Zion. అయితే ఇక్కడి మెస్సియానిక ఆరాధనా కేంద్రాలు సియోనుకు సందేశం పంపించేవిగా ఉండాలనేది నా ఆశ. Today there's very little that can be said to Zion. ఈ రోజున మరి సియోనుకు పంపించేది చాలా తక్కువగా ఉంది. Because the context is missing. ఎందుకంటే మరి ఆ నేపథ్యము తప్పిపోతా ఉంది. I'm realistic about this. నేను దీని గురించి నిజంగా బాధపడుతూ ఉన్నాను. We're going to be here another 2 days, then we're going to coaching for another couple of days. ఇక్కడ ఈ 2 రోజులు అయిన తర్వాత కొచ్చికి వెళ్ళబోతున్నాం. What's next? తర్వాత ఏంటి? We want to tell you what is the plan, what is the desire. మరి మా ప్రణాళిక ఏమిటో, మా ఆశ ఏమిటో నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను. Pastor Joseph John has been studying under me actually for many years. పాస్టర్ జోసెఫ్ జాన్ గారు చాలా సంవత్సరాల నుంచి నా క్రింద విద్యాభ్యాసం చేస్తున్నారు. Last year I came here for the first time, and this year when we did a conference, this year we doubled the conference. మరి పోయిన సంవత్సరం వచ్చాము, అలాగే ఈ సంవత్సరము
పోయిన సంవత్సరం కంటే రెండింతలుగా ఈ కాన్ఫరెన్స్ని పెంచాం. We believe that it is the time to launch Shuvu formally in India right now as a place to come and disciple you by the hundreds and the thousands. భారతదేశంలో మరి షువుని అధికారపూర్వకంగా ఆరంభించే సమయం వచ్చేసిందని అనుకుంటూ ఉన్నాను. వందలు వేల కొలదిగా ఈ పాఠాలను నేర్చుకునేటువంటి వారు సిద్ధంగా ఉన్నారు నేను నమ్ముతున్నాను. Some of you have fellowship in the hundreds and even in the thousands. మరి కొంతమంది వందలు వేల కొలదిగా కూడా సహవాసం చేస్తూ ఉన్నారు. So if we can train you and you can train the people, మేము మిమ్మల్ని తర్ఫీదు చేస్తే మీరు వెళ్ళి ఇతరులకు తర్ఫీదు ఇవ్వగలుగుతారు. then we will be able to make the necessary rectification to establish an authentic Messianic movement in India. అప్పుడు భారతదేశంలో ఈ మెస్సియానిక ఉద్యమాన్ని ఒక గాడిలో పెట్టగలుగుతాం. We are talking about the opportunity to reach tens of thousands of people easily. వేల కొలది ప్రజలను సులభంగా చేరగలము అని మేము అనుకుంటున్నాం. So what you hear in this conference is important. కనుక ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో మీరు ఏమి వింటున్నారో అది ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు. But let me be clear. అయితే నేను మీకు ఒక విషయం స్పష్టంగా చెప్తాను. The choice is yours. నిర్ణయం మీదే. The choice is yours. నిర్ణయం మీ చేతుల్లో ఉంది. Whether or not you're going to build your house or the house of Israel. మీరు ఇశ్రాయేలు ఇంటి వారికి మీ వైపు నుంచి మీరేం చేయాలనుకుంటున్నారు అనేది మీ నిర్ణయం మీద ఆధారపడి ఉంది. So today later we're going to have a series of meetings with leaders. Please see Pastor Joseph John. మరి ఈ రోజున చాలా మంది ఆసక్తిపరులైన నాయకులతో కలుసుకొని మాట్లాడబోతున్నాము. మీరు మాతో కలిసి నడవాలనే ఆసక్తి ఉంటే జోసెఫ్ జాన్ గారిని సంప్రదించండి. And my plan and my prayer and my expectation is to do this type of conference every year in India. నా ఆలోచన, నా ప్రార్థన, నా ఆశ ఏమిటంటే ఇలాంటి కాన్ఫరెన్స్ భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరము చేపట్టాలని. My hope and prayer and expectation is also that the resources, teaching, our yeshiva all become available in Telugu immediately. అలాగనే మరి నా ప్రార్థన, నా ఆశ, నా హృదయం ఏమిటంటే ఈ బోధలన్నీ కూడా, ఈ శివు బోధలన్నీ కూడా తెలుగులో తక్షణమే అందుబాటులోకి రావాలని. Out of curiosity, by a show of hands, how many of you prefer it to be in Telugu with English rather than just English? మీలో ఎంతమంది మాకు ఇంగ్లీష్ కంటే కూడా తెలుగులో కూడా ఉంటే మంచిది అనేవారు ఉన్నారు? Quite a lot of you prefer it to be in Telugu with English. మీలో చాలా మంది ఇంగ్లీష్తో పాటు తెలుగు కూడా కావాలని కోరుకుంటున్నారు. So we are going to voice over all the teachings into Telugu. కనుక మేము ఈ బోధలన్నిటినీ కూడా తెలుగులోకి డబ్బింగ్ చేయబోతున్నాం. We will start to work on establishing authenticity into the Messianic communities. ఈ విధంగా ఈ బోధలు తెలుగులోకి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి మరి మెస్సియానిక బృందాలను సన్నద్ధం చేయాలనుకుంటున్నాం. We will clean this land from the Hebrew root influence. ఈ దేశాన్ని హెబ్రీ మూలాల ప్రభావముతో మేము శుద్ధి చేయాలనుకుంటున్నాం. And we'll move you to the Jewish roots of the faith. మిమ్మల్ని యూదు మూలాలకు దగ్గర చేయాలనుకుంటున్నాం. We will teach you Hebrew. మేము మీకు హెబ్రీ భాష నేర్పిస్తాం. We will teach you how to properly observe the feast. అలాగే పండుగలను సరిగ్గా ఎట్లా ఆచరించాలి అనేది కూడా మేము మీకు నేర్పిస్తాం. There is not a single community in India that really know how to observe the feast today. That is my conclusion based of talking to many people. యూదు పండుగలను సరిగ్గా ఆచరించటం ఎలాగో భారతదేశంలో ఒక్క గుంపుకు కూడా ఇంకా తెలియదు. నేను మీలో చాలా మందితో మాట్లాడిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది అది. With the exception of the House of Bread, who has been under me for many years. మరి మా కింద ఉన్నటువంటి హౌస్ ఆఫ్ బ్రెడ్ వారు తప్ప మరి దేశంలో చాలా మంది బృందాలకు
We will create a support structure that allow you to learn how to go to a person when you need help in dealing with certain questions about the faith. మరి ఈ విశ్వాసాన్ని గురించి మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు సందేహాలు ఉంటే వాటిని వెళ్ళి నివృత్తి చేసుకోవటానికి వీలుగా కొన్ని బృందాలను మేము సిద్ధం చేయాలనుకుంటున్నాం. Some of the issues like the sacred names and using God's name, sacred name, those things have to go. They have to leave this land. సో మరి దేవుని నామాలకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని అపోహలు అవన్నీ కూడా ఈ దేశంలోంచి వెళ్ళిపోవాలి. I love what Pastor Matt says about the Samaritans. పాస్టర్ మ్యాట్ గారు సమరయుల గురించి చెప్పింది నాకు బాగా నచ్చింది. There's a verse in Kings that says, in the book of Kings that said, రాజుల గ్రంథంలో ఒక మాట ఉంది. They knew the God of Israel while they were continuing to worship the other gods. They knew the God of Israel while they continued to worship other gods. వారు ఇతర దేవతలను పూజిస్తూనే యెహోవా యందు భయము కలిగి ఉన్నారంట. How many of you are ready to be truly committed to a true, authentic Messianic walk? మీలో ఎంతమంది నిజమైనటువంటి మెస్సియానిక పనికి నిజంగా కట్టుబడి ఉన్నారు? It doesn't mean that you know everything that is entailed, but how many of you in your heart desire today to move to authentic Messianic walk? అంటే దాని అర్థము మీకు అన్ని విషయాలు కూలంకషంగా తెలియాలని కాదు, కానీ ఈ నిజమైన మెస్సియానిక పనిలో నేను కూడా పాల్గొనాలి అనే హృదయపూర్వకమైన ఆశ ఉంటే చాలు. This is exactly what I want to talk to you in my message. If you don't mind bringing the cover slide, I call this message the living stones. ఈ రోజు నేను ఈ సెషన్లో మీతో చెప్పాలనుకున్నది అదే. మరి దీనికి పేరు ఏంటంటే సజీవమైన రాళ్ళు. Just as a reminder about my previous session, నా ఇంతకు ముందు నేను చెప్పిన సెషన్లో we spoke about the identity of the leper of Israel. It is the Messiah. ఇశ్రాయేలు, the leper of Israel is the Messiah. ఇశ్రాయేలు కుష్ఠరోగి గురించి ఇంతకు ముందు సెషన్లో మనం చూసాం. ఆయనే మెస్సయా. And the fact of the matter that he is a leper, it makes him difficult to identify. అంటే ఆయన గుర్తుపట్టటము కష్టమవుతుంది. Both to the Jew and to the Gentile. యూదులకు గాని అన్యజనులకు గాని అది కష్టమే. We also saw in the book of Leviticus chapter 13. No, stay there. I'll tell you when to go. In Leviticus chapter 13, we notice something. We notice that there is a task of somebody to bring him to Israel. లేవికాండం 13వ అధ్యాయంలో ఆ వ్యక్తిని ఇశ్రాయేలుకు తెచ్చేటువంటి ఒక పని గురించి చెప్పబడింది. And we notice that you have to bring him specifically to the high priest, and the high priest have to call and say he is clean. ఆ వ్యక్తి ప్రధాన యాజకుడి దగ్గరికి తేబడాలి. ప్రధాన యాజకుడు మాత్రమే అతన్ని పరీక్ష చేసి శుద్ధుడు అని నిర్ధారించాలి. I already showed you in the previous session that Israel is the one who is called the nations of priests. చూడండి, ఇశ్రాయేలుకు ప్రవక్తల రాజ్యము అనే యాజక రాజ్యము అనేటువంటి పేరుంది. The core issue is truly about the bringing him to the city gates. ప్రధానమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఆ కుష్ఠరోగిని నగర ద్వారముల యొద్దకు తీసుకురావాలి. There is nothing more significant and important today than identifying the leper Messiah and bring him with you to the house of Israel. There is nothing more important. కాబట్టి ఈ రోజు అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యమైనది ఏమిటంటే ఆ కుష్ఠవ్యాధిగ్రస్తుడు మెస్సియా అని మనం గుర్తించి ఆయనను ఇశ్రాయేలు ద్వారముల యొద్దకు తీసుకురావటమే అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యం. I have no desire on converting you to Judaism. మిమ్ములను యూదు మతములోకి మార్చాలనే ఆశ నాకేమీ లేదు. I have no desire in putting you under the law today, because the law has not been given to the nations. It's been given to Israel. ధర్మశాస్త్రము ఇశ్రాయేలీయులకు ఇవ్వబడింది తప్ప అన్య జనాంగాలకు ఇవ్వబడలేదు. కాబట్టి
నేను మీ అందరినీ కూడా ధర్మశాస్త్రం కిందకి తీసుకురావాలనే ఆలోచన నాకు. I have a desire to see you do the job that you called to do. మీరు ఏ పని చేయటానికి పిలువబడ్డారో ఆ పని మీరు చేస్తూ ఉంటే నేను చూడాలనుకుంటున్నాను. You know, when I was growing up in Israel, ఇశ్రాయేలు కొరకు మనం ప్రార్థన for చేయాలి. about 2 years of my life, నా జీవితంలో 2 సంవత్సరాల పాటు I lived in what's called a kibbutz. ఆ కిబుట్స్ అనే చోట జీవించాను. A kibbutz is like agricultural community. ఆ కిబుట్స్ అనేది అదొక సంస్కృతి, అదొక నాగరికత, where everybody share everything. అందులో ఏం చేస్తారంటే వారు తమకున్న దానిని అంతటిని ఇతరులతో పంచుకుంటారు. They live in the same house, వారందరూ small houses. వారందరూ కూడా చిన్న చిన్న ఇళ్లలో నివసిస్తారు ఒకే చోట. They eat in the same community lunch room. వారందరూ కూడా ఒకే చోట చేరి కలిసి భోజనం చేస్తారు. And everybody is equal. అక్కడ అందరూ సమానమే. Some anti-Semitic voices in this country, ఈ దేశంలోని కొన్ని మరి యూదు స్వరాలు, and I call them anti-Semitic because it is anti-Semitic. వాళ్ళు యూదులని అనుకుంటున్నారు కానీ నేను వాళ్ళను యూదు వ్యతిరేకులని పిలుస్తున్నాను. Think because we are equal in the eyes of the Lord, ఎందుకంటే మనము దేవుని దృష్టిలో సమానులం. we are not unique in our calling. మనము మన పిలుపులో ప్రత్యేకమైన వారము కాము. It's a mistake. చూడండి, ఇలాగ వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. Let me give you an example. అయితే అది ఒక తప్పు. In the book of Galatians chapter 3, నేను ఒక ఉదాహరణ మీకు ఇస్తాను. గలతీ he said పత్రిక, that there is no Jew and there is no Gentile, there is no male and there is no female. గలతీ పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో అపొస్తలుడైన పౌలు చెప్తాడు కదా, యూదుడని అన్యజనుడని లేదు, స్త్రీ అని పురుషుడని లేదు. I promise you నేను మీకు మాట ఇచ్చేది ఏమిటంటే that there are differences between me and my wife. మరి నాకు నా భార్యకు మధ్యలో తేడాలు ఉన్నాయి, వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి. There are things that apply to my wife that wouldn't apply to me. నా భార్యకు ఏది ప్రాముఖ్యం అనిపిస్తుందో అది నాకు ప్రాముఖ్యం కాదు. For example, the laws of Nida, the law of when a woman has her cycle, those cannot be applied to a man because anatomically is different. చూడండి, ఉదాహరణకు మరి స్త్రీ ప్రసూతి నియమాలు కొన్ని ఉంటాయి, వాటిని పురుషునికి ఎట్లా వర్తింపజేస్తారు? కనుక పురుషునికి స్త్రీకి వ్యత్యాసం ఉంది. Inside the house of Israel, among the Jewish people, యూదు ప్రజల మధ్య ఇశ్రాయేలు ఇంటిలో there are some laws that given to the Cohens, to the high priests. మరి ప్రధాన యాజకులకు కొన్ని నాణ్యాలు ఇవ్వబడతాయి. Some that is given to the Levites. ఈ షబ్బాతు లేవీయులకు ఇవ్వబడింది. And there are some that giving to the rest of the house of Israel. అలాగే ఈ షబ్బాతు ఇశ్రాయేలు ఇంటి వారికి ఇవ్వబడింది. Who is more important? ఏది ఎక్కువ ప్రాముఖ్యమైంది? The coins or the rest of the house of Israel? ఈ నాణ్యాలు ప్రాముఖ్యమైనవా లేకపోతే ఇశ్రాయేలు ఇంటి వారు ప్రాముఖ్యమైనవారా? In reality, they are equally important. వాస్తవానికి రెండు కూడా సమాన ప్రాముఖ్యమైనవే. Because when Paul speak about Israel, he speak about Israel as an entity rather than an individual. పౌలు ఇశ్రాయేలు గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఒక జాతిగా మాట్లాడతాడు కానీ ఒక వ్యక్తిగా మాట్లాడాడు. How many of you believe Paul was saved? Will you raise your hand? పౌలు రక్షించబడిన వ్యక్తి అని మీరు ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? Well, if he was saved, why is he saying that those things will happen so that all of Israel will be saved? అందుకే పౌలు ఏమంటాడంటే ఇశ్రాయేలు వారందరూ కూడా రక్షించబడాలి అని కోరుకుంటున్నాడు. That's something that you need to understand and the church need to understand and the body of Messiah need to understand. ఈ సత్యాన్ని మీరు నేను సంఘం అంతా యెషువా శరీరం అంతా కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. Salvation is not just an individual experience, it is a corporal experience. కనుక ఈ చెప్పబడిన విషయాలు వ్యక్తులను ఉద్దేశించి కాదు కానీ
జాతిని ఉద్దేశించి చెప్పబడినది. Each and every one of us has a small part to play in this corporate salvation, which is the ultimate salvation. ఇశ్రాయేలు సామూహికంగా రక్షణ పొందాలి అంటే మనలో ఒక్కొక్కరం కూడా చేయాల్సిన మన వంతు పాత్ర ఉంది. So what did Paul mean when he spoke about this in Galatians? గలతీ పత్రికలో మరి పౌలు యూదుడని అన్యుడని పురుషుడని స్త్రీ అని భేదం లేదని చెప్పినప్పుడు అతని మాటలకు అర్థం ఏమిటి? Imagine a gate like a toll road here in India. When you're going to the outer skirt, you take the toll road that's loop around Hyderabad. ఉదాహరణకు నగరం వెలుపల ఉన్నటువంటి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లాంటిది ఊహించుకోండి. If you are a truck, మీకు ఒక లారీ ఉందనుకోండి. if you are a van, if you are a van, if the car is a van or a truck, అలాగే మీకు ఒక వ్యాన్ గాని లేకపోతే ఒక ట్రక్ or గాని, if the car is a bus or an individual car, everybody have to come in the same way. ఆ కార్లో లేకపోతే కారు గాని బస్సు గాని ఉన్నా కూడా అందరూ కూడా దారి గుండా రావాల్సిందే. We are all coming the same way, and the way, the truth and the life is the Messiah. మనమందరం కూడా అదే దారి గుండా వెళ్ళాలి. ఆ మార్గమే, ఆ సత్యమే, ఆ జీవమే మెస్సియా. But once we enter in, అయితే ఒకసారి మనం ప్రవేశించిన తర్వాత remember what it says. He is to bring the leper to the priests. ఒకసారి ప్రవేశించిన తర్వాత అక్కడ ఏమని చెప్పబడిందో గుర్తు చేసుకోండి. వారు వారు ఆ కుష్ఠరోగిని ప్రధాన యాజకుడి దగ్గరికి But that's not what it says in Exodus 19 before the giving of the Torah. What did it say? అయితే నిర్గమకాండం 19వ అధ్యాయంలో ధర్మశాస్త్రము ఇయ్యబడక మునుపు ఏమని చెప్పబడింది? He bring it to the nation of priests. What's the word there? Kingdom of priests. ఆయన ఇశ్రాయేలును యాజక రాజ్యముగా ఆయన చూడాలనుకున్నాడు. Can you imagine a kingdom? Can you imagine a city? ఒక పట్టణం లేకపోతే ఒక రాజ్యాన్ని మీరు ఊహించుకోగలరా? Which each person does the same work? ఆ రాజ్యంలో లేకపోతే ఆ పట్టణంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఒకే పని చేస్తున్నట్టు ఊహించుకోగలరా? Pastor Joseph cannot do the work of Pastor Sonny. They have unique calling and unique roles in this conference. మరి పాస్టర్ జోసెఫ్ గారు చేస్తున్న పని పాస్టర్ సన్నీ గారు చేయరు. ఎందుకంటే వాళ్లకు ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో ఒక్కొక్క బాధ్యత ఉంది, వేరు బాధ్యతలు ఉన్నాయి. Pastor Matt cannot do the work of Pastor Joseph. Wait, no. Pastor Matt can do it all except Pastor Matt. పాస్టర్ మ్యాట్ గారు పాస్టర్ జోసెఫ్ గారు చేసే పని చేయలేరు. I want you to understand that the uniqueness does not mean that we are not equal. We are equal in terms of salvation, not in terms of our job. Our job is different. చూడండి, ఆ భేదము లేదు, పురుషుడని స్త్రీ అని భేదము లేదు అని పౌలు చెప్పినప్పుడు దాని అర్థం ఏమిటంటే రక్షణ పొందటంలో భేదము లేదు. అందరూ యేషువా ద్వారానే రక్షణ పొందాలి. కానీ రక్షణ పొందిన తర్వాత మీకొక పని, నాకొక పని, మనము మన పనుల విషయంలో ప్రత్యేకించబడిన వారు. What is the job of the Jew in the world? ప్రపంచంలో యూదుని పని ఏమిటి మరి? Is to train the Gentiles to do the job of the Gentiles. ఆ యూదుడు అన్యజనులు వారి పని వారు చేసేటట్లుగా వారికి తర్ఫీదు ఇవ్వాలి. To make the Gentile do a better job. అన్యజనులు వారి పని వారు చేసేటట్లు తర్ఫీదు ఇవ్వాలి. What's the job of the Gentile in the world? మరి ప్రపంచంలో అన్యజనుడి పని ఏమిటి? To make the Jew do a better job in the direct things that God called him to do. The Gentile job is to make the Jew a better Jew. అన్యజనుడి పని ఏమిటంటే యూదుడు మెరుగైన యూదుడుగా అయ్యేటట్లుగా చేయటం. The Jew job is to make the Gentile better. The Gentile job is to make the Jew better in their perspective calling. యూదుడు పనేమో అన్యజనుడు మెరుగైన అన్యజనుడుగా మారేటట్టు చేయటము, అన్యజనుడి పనేమో యూదుడు మెరుగైన యూదుడుగా మారేటట్టు చేయటం. In reality they need each other. అది వాస్తవానికి
ఈ అన్యజనులు యూదులు ఒకరితో ఒకరికి అవసరం ఉంది. And for the moment, just like we draw to the analogy of the brothers in Benjamin, when they don't work together, the job will not be complete. నిన్న మనం చెప్పుకున్నట్లుగా మరి సహోదరులు బెన్యామీను తీసుకుని వెళ్ళినట్టు, అలాగునే అన్యజనాంగంలోంచి వచ్చిన మనము యూదులతో కలిసి మనము వెళితే గాని ఇశ్రాయేలు జాతి అంతా రక్షించబడదు. So the job of the Gentile is go and identify Yeshua. కనుక అన్యజనుల పని ఏమిటంటే యెషువాను గుర్తించటం. The job of the Messianic Jews, the Jews who follow Yeshua, యెషువాను వెంబడించే యూదుల పని ఏమిటంటే is to walk with you like we walk in today together in unity and in oneness. అన్యజనులైనటువంటి మీతో కలిసి ఏక మనసుతో నడవటం. With the compass in their hand. The compass in our hand. ఆ చేతిలో దిక్సూచి పట్టుకొని నడవటం. To the camp of the house of Israel. ఇశ్రాయేలు గృహము వారి, ఇశ్రాయేలు ఇంటి వారి విడిది యొద్దకు వెళ్ళటం. So although I am with you because you are my brothers, మీరు నా సహోదరి సహోదరులు కాబట్టి నేను మీతో ఉన్నా కూడా, I am also with Jacob who found in Zion. I'm a little bit both. నేను ఈ సియోనులో ఉన్న యాకోబుతో కూడా ఉన్నాను. అంటే నేను వాళ్ళకి చెందిన వాడిని, అలాగే మీకు కూడా చెందిన వాడిని. Am I a Jew? నేను యూదున్నా? Yeah. అవును. That means I belong to Jacob. అది నన్ను యాకోబుతో సంబంధింపజేస్తుంది. Am I Messianic? నేను మెస్సియానిక వ్యక్తినా? Yeah. అవును. That means I am also belong to anybody who call upon the name of Messiah. అందుచేత మెస్సియా నామములో ప్రార్థించే వారందరికీ కూడా నేను The చెందినవాడిని. problem with this anti-Semitic spirit, సో ఈ యూదు వైఖరి అలాగునే మెస్సియానిక వైఖరితో, is they say if you line up with the rabbis, if you line up with Judaism, you cannot be with us. సో ఈ రెండు కలిసి ఉంటేనే మంచిది, లేకపోతే నేను యూదుల పక్షంగానే ఉంటాననుకుంటే వీళ్ళను పోగొట్టుకుంటాము, వీళ్ళ పక్షంగా ఉంటాననుకుంటే యూదులను పోగొట్టుకుంటాం. That's a lie. కనుక అది సరైంది కాదు. Paul said in 1 Corinthians 9, మొదటి కొరింథీ పత్రిక 9వ అధ్యాయంలో పౌలు చెప్తాడు, to the Jew I am as a Jew, to the Gentile I am as a Gentile. We have to be in the bridge. We have to be in the middle. యూదులకు యూదునిగా, అన్యజనులకు అన్యజనునిగా, నేను అందరికీ అందరి వారిగా ఒక వారధిగా ఉంటానంటున్నాడు. So when anybody come and tell you to be in one extreme or another, you know that they're lying. కనుక ఎవరైనా వచ్చి మీరు ఉంటే అటు ఉండండి లేకపోతే ఇటు ఉండండి అన్నారంటే వాళ్ళు అబద్ధం చెప్తున్నారని అర్థం. You see, the brothers could not bring it to Joseph to Jacob, unless they have relationship with Jacob. చూడండి, ఈ సహోదరులు యోసేపును యాకోబు దగ్గరకు తీసుకురావాలి అంటే ఈ సహోదరులకు యాకోబుతో సంబంధం Do ఉండాలి. we need a relationship with the Jewish people? The answer is of course we do. మనకు యూదులతో సంబంధాలు ఉన్నాయా? ఉండొచ్చా? ఉన్నాయి. Why do you think I'm here? మరి నేనేమై ఉన్నాను అనుకుంటున్నారు మీరు? I am Jewish. నేను యూదుడిని. So you build a relationship with me. కనుక మీరు నాతో సంబంధాలు కలిగి ఉన్నారు. ఇప్పుడు Here is the problem. ఇక్కడ ఒక సమస్య ఉంది. The Gentiles said, the Christians said, no, we just need a relationship with one Jew. His name is Jesus. ఈ అన్యజనాంగంలోంచి ప్రభువు నమ్మిన వారు ఏమంటారంటే మాకు ఒకే ఒక యూదుడితో సంబంధం ఉంది, ఆ యూదుడే యేషువా అంటారు. Listen to me carefully. అయితే జాగ్రత్తగా వినండి. Although it's the most important relationship that one could have. ఒకడు పలు రకాల సంబంధాలు కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా he still has the job of bringing him into the house of Israel. Therefore he needs more than a relationship with Jesus. He needs a relationship with Israel, so we know where he's bringing Jesus to. మనము యేషువాతోనే సంబంధం కలిగి ఉంటాం సరిపోదు. మనము యేషువాను యూదులకు పరిచయం చేయాలి అంటే, వారి దగ్గరకు యేషువాను తీసుకెళ్లాలంటే యూదులతో కూడా మనము సంబంధం కలిగి ఉండాలి. We need both. మనకి రెండు కావాలి. Because Yeshua, he's the Son of God. ఎందుకంటే యెషువా దేవుని కుమారుడై ఉన్నాడు. But according to the book of Exodus chapter 4, Israel is called the Son of God as well. అయితే నిర్గమకాండము 4వ అధ్యాయం ప్రకారము
ఇశ్రాయేలు కూడా దేవుని కుమారుడని పిలువబడ్డాడు. Any attempt to separate Yeshua from Israel will end up with reminder and living the Messiah of Israel in the wilderness. Any attempt. మనము యెషూవాను ఇశ్రాయేలు నుంచి వేరు చేసేటువంటి ఏ ప్రయత్నాన్ని కూడా చేయకూడదు, ఎందుకంటే అది యూదులకు యెషూవాను దూరం చేస్తుంది. Turn with me for a moment to the book of Zechariah chapter 8. జకర్యా గ్రంథము 8వ అధ్యాయం తెరవండి దయచేసి. I want to start actually in verse 1. జకర్యా పుస్తకం 8వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. It starts with the word Vayehi devar Adonai tzavaot lemo. It's the word of the Lord of armies. God is speaking here to the prophet Zechariah in 8:1. 8వ అధ్యాయం. మరియు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు ప్రత్యక్షమై ఇలాగు సెలవిచ్చెను. And notice his name is Adonai Tzavaot, which translated maybe as the Lord of hosts, Yeah. but it's mistake. It's the Lord of armies. ఇక్కడ in Telugu it is translated as the Lord of armies. Oh, good. It's a good translation. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా అని తెలుగులో ఉన్నది సరైన తర్జుమా అని చెప్తున్నారు. Every time we see this term in the Bible, the Lord of armies, the God of armies, we know it's talking about this time, that talking about the redemptive nature of the Lord. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా అని మనకు కనపడినప్పుడల్లా అది దేవుని యొక్క విమోచనాత్మక స్వభావాన్ని సూచిస్తుంది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. He says, I have a great zealous over Zion, a great one, and a burning fury. I give it. I have zealous for her. మిగుల ఆసక్తితో నేను సియోను విషయమందు రోషము వహించి ఉన్నాను. The Hebrew word here to describe God relationship for Israel is the word chema. ఇశ్రాయేలు పట్ల దేవుని సంబంధాన్ని వర్ణించేటువంటి ఒక పదం ఏమిటంటే క్షమ. Chema come from the word chom. It's come from the word chom. హోమ్ అనేటువంటి పదం వచ్చింది. I'm sorry. The word chom in Hebrew means fire. దానికి హెబ్రీ భాషలో ఆ పదానికి అర్థం ఏమిటంటే అగ్ని అని అర్థం. God is saying, I am burning in fire for my people. I am burning in fire for Jerusalem. I am burning in fire for Israel. అక్కడ అంటే ఈ మాట ద్వారా దేవుడు ఏమని చెప్తున్నాడంటే ఇశ్రాయేలు పట్ల నాకు ఆసక్తి మండిపోతా ఉంది, రగిలిపోతా ఉంది. అంత రగిలే ఆసక్తి దేవుడు ఇశ్రాయేలు పట్ల కలిగి ఉన్నాడు. It's translated also as the word wrath sometimes. Chema mean to be in a wrathful. You know, I understand the wrath. What is mean to wrath? Okay. ఆ క్షమ అనేటువంటి పదానికి మరొక అర్థం ఏంటంటే కోపం కూడా. అందుకని అక్కడ బహురౌద్రము గలవాడనై అని వచ్చింది తెలుగు. And why God have this jealousy over Zion? Because Zion has taken another husband. ఎందుకు రోషం కలిగి ఉన్నాను అంటున్నాడు ఇక్కడ అనంటే సియోను తన భర్తతో ఉండటం లేదు. But God say, I betrothed you to me forever. నేను నిన్ను నిత్యము నాతో ఉండేటట్లుగా నేను ప్రదానం చేసుకున్నాను. In the book of Hosea chapter 2 verse 19 to 21 he said, I betrothed you to me forever in righteousness and in justice. హోషేయ గ్రంథము 2వ అధ్యాయములో దేవుడు చెప్తున్నాడు ఏంటంటే నీవు నిత్యము నాకుండునట్లుగా నేను నిన్ను ప్రదానము చేసుకున్నాను. God covenant with Israel is eternal even if Israel turn its back. దేవుడు ఇశ్రాయేలుతో చేసిన నిబంధన నిత్యమైనది. ఇశ్రాయేలు మధ్యలో దేవునికి వెన్ను చూపించినా కూడా ఆ నిబంధన నిలిచే ఉంటుంది. In Jewish law, under Jewish law, ఆ యూదు చట్టాలలో if you want a divorce, విడాకులు తీసుకోవాలనుకుంటే it's called in Hebrew get. Get is a divorce. గెట్ అనే పదం వాడబడింది. అంటే ఏంటంటే అది విడాకులు. How does one get a divorce under Jewish law? యూదు చట్టం ప్రకారము విడాకులు ఎలా తీసుకోవాలి? Can the bride request a divorce from her husband? Can the wife request a divorce from her husband? భార్య తన భర్త నుండి విడాకులు తీసుకోగలదా? Absolutely not. తీసుకోలేదు.
The only one who can request divorce is the husband from the wife, not the wife from the husband. ఓకే, భార్య భర్తను విడాకుల కొరకు అడగలేదు, భర్త భార్యను విడాకుల కొరకు అడగొచ్చు కానీ God will never divorce Israel. Let me say it up once and for all. God will never forsake or abandon Israel. దేవుడు కరుణామయుడు, ఆయన ఎన్నడూ కూడా ఇశ్రాయేలును విడిచిపెట్టేవాడు కాదు. He is jealous like a jealous husband who find that the wife is cheating. తన భార్య మోసం చేస్తూ ఉంటే, తనతో కాక వేరొకరితో సంబంధం పెట్టుకుంటే భర్తకు ఎంత రోషం వస్తుందో అలాంటి రోషము ఇక్కడ దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు. అందుకనే రోషము వహించి. This is an amazing prophecy. ఇది ఒక అద్భుతమైన ప్రవచన. So how God is going to deal with this? మన దేవుడు దీన్ని సరిచేయాలనుకుంటున్నాడు. Look what he says. ఆయన ఏమంటున్నాడు చూడండి. Verse 3. 3వ వచనం. I will return to Zion and I will dwell inside Jerusalem. నేను సియోను నొద్దకు మరల వచ్చి యెరూషలేములో నివాసము చేతును. When the Jewish people returned in 1948 and established the Jewish state, 1948లో యూదులు తిరిగి వచ్చి ఇశ్రాయేలు రాజ్యమును స్థాపించినప్పుడు, guess who returned with us? Guess who returned with us? మాతో ఎవరు వచ్చారనుకుంటున్నారు మీరు? Guess who brought the Holocaust? Guess who brought the Holocaust? హాలోకాస్ట్ అనేటువంటి ఆ దారుణాన్ని ఎవరు అనుమతించారనుకుంటున్నారు? It was not Adolf Hitler who brought it. అది హిట్లర్ కాదు తీసుకొచ్చింది. It was God himself who brought it. దేవుడే ఆ లక్షలాది యూదులు చనిపోవటానికి కారణమైన హాలోకాస్ట్ ని అనుమతించాడు. Why? Because the Jews in Europe assimilated with the nations. They were assimilating. ఎందుకో తెలుసునా? ఐరోపాలో ఉన్న యూదులు ఆ చుట్టూతో ఉన్నటువంటి అన్య జనాంగాలతో కలిసిపోయారు. వాళ్ళు they start to forget what it's meant to be Jewish. యూదులుగా ఉండటం అంటే ఏమిటో వాళ్ళు మర్చిపోయారు. But God says, I want you to remember you are set apart. You are called to be set apart for me. అయితే దేవుడు చెప్పేది ఏంటంటే నీవు ప్రత్యేకముగా ఉండాలి, ఎందుకంటే నిన్ను నా కొరకు ప్రత్యేకించుకున్నాను. So what did he do? అందుకే ఆయన ఏం చేశాడు? He brought a calamity on the Jewish people. యూదు ప్రజలపైకి ఒక పెద్ద వైపరీత్యాన్ని తీసుకొచ్చాడు. So that they will return to Zion. వారు ఆ కారణంగా తమ స్వదేశానికి తిరిగి వస్తారు అనే ఉద్దేశంతో దేవుడు అటువంటి Did it ever dawn on you that without Holocaust there is no state of Israel? Did it ever dawn on anybody here? ఆ దారుణమైన హాలోకాస్ట్ గనక జరగకపోతే ఇశ్రాయేలీలకు ఒక ప్రత్యేకమైన దేశం అనేది ఏర్పడి ఉండేది కాదు. But notice the text doesn't say they will return. He said I will return. ఇక్కడ జకర్యా పుస్తకములో దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే వారు వస్తారు అంటలేదు, నేను కూడా వారితో వస్తాను అంటున్నాడు. Why is it? ఎందుకు అలా చెప్పాడు? Because God is always there with Israel. ఎందుకంటే దేవుడు ఎల్లప్పుడూ ఇశ్రాయేలులో ఉంటాడు. When Israel is good, God is with Israel. ఇశ్రాయేలీయులు మంచిగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఇశ్రాయేలులో ఉంటాడు. When Israel suffering, there is God with Israel. అలాగే ఇశ్రాయేలీయులు శ్రమలో ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుడు ఇశ్రాయేలులో ఉంటాడు. When Israel returning, God is there among Israel. సో ఇశ్రాయేలీయులు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు దేవుడు ఇశ్రాయేలులో ఉన్నాడు. Look with me what the text says for a moment. Just put your hand, leave it on Zechariah, go to Isaiah 63. ఈ జకర్యా పుస్తకంలో ఒక వేలు పెట్టి యెషయా పుస్తకము 63వ అధ్యాయం తెరవండి. Verse 9. 9వ వచనం. It says, యెషయా పుస్తకం 63:9. in all 63:9. Yeah. In all the troubles he himself is trouble, in all their tribulation he himself suffering. వారి యావత్ బాధలో ఆయన బాధ నొందెను. When Israel suffering, God is suffering. ఇశ్రాయేలు శ్రమ పడుతున్నప్పుడు
దేవుడు కూడా శ్రమ పడుతూ ఉన్నాడు. When Israel returning, God is returning. ఇశ్రాయేలు తిరిగి వస్తున్నప్పుడు దేవుడు కూడా వారితో తిరిగి వస్తున్నాడు. And look who is there, who else is there with them? ఇంకా వారితో ఇంకెవరున్నారు? And the angel of the countenance or the face, he dared to deliver them in his love and in mercy. He will be the redeemer and he will carry them to the rest of the days. ఆయన సన్నిధి దూత వారిని రక్షించెను, ప్రేమ చేతను తాళిమి చేతను వారిని విమోచించెను, పూర్వదినములన్నిటను ఆయన వారిని ఎత్తుకొనుచు మోసుకొనుచు వచ్చెను. The angel of the face is one of the names of the Messiah. ఆ సన్నిధి దూత అంటే ఎవరో కాదు, అది మెస్సియానే. People ask all the time, where was Yeshua during the Holocaust? Where was Yeshua during the pogrom? He was there. జనాలు అడుగుతూ ఉంటారు, మరి యూదుల పైన జరిగిన దారుణాల్లో హాలోకాస్ట్లో ఎక్కడున్నాడు యెషూవా అని అడుగుతూ ఉంటారు. యెషూవా వారితో ఉన్నాడు, ఇశ్రాయేలుతో ఉన్నాడు. Do you understand the odds that Israel as a nation will stand today after being scattered for 2,000 years is nothing. There is no way that this can happen in the physical. చూడండి, ఇశ్రాయేలీయులు 2000 సంవత్సరాల పాటు ఎన్నో దేశాల్లోకి చెదిరిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు వారు ఒక దేశంగా ఏర్పడ్డారంటే అది ఒక ఎంత గొప్ప అద్భుతమో చూడండి అది. But it did happen. అది అసలు వాస్తవంగా అయితే Just as the prophet, కానీ జరిగింది. Just as the prophet saying in Zechariah chapter 8 here, జకర్యాలో ప్రవక్త చెప్తున్నట్లుగా, I am returning, నేను మరలా వచ్చి, which means that Israel is returning. అంటే ఇశ్రాయేలు మరలా రావటం. God does not make a distinction between himself and Israel. He blew them as one. దేవుడు తనకు ఇశ్రాయేలుకు మధ్య ఏది అడ్డంగా ఉన్నట్టు చూడటం లేదు, తాను ఇశ్రాయేలు ఏకంగా ఉన్నట్టు చూస్తున్నాడు. Because he is the groom and Israel is the bride. Israel was always the bride. ఎందుకంటే ఇశ్రాయేలు దేవుని యొక్క వధువై ఉన్నది కాబట్టి దేవునితో ఇశ్రాయేలు ఎప్పుడు కలిసే ఉంటుంది. In the last 24 hours we've been accused of being a cult. In the last 24 hours we have been accused of being a cult. మరి గడిచిన 24 గంటలుగా మేము మేము ఒక దుర్మతాన్ని బోధిస్తున్నట్టుగా మా మీద విమర్శలు వస్తున్నాయి. And the Christian who have the chutzpah, the nerve to say that, gave the cult a name. మరి ఈ దుర్మతానికి వాళ్ళు ఒక పేరు కూడా పెట్టారు. Everybody heard about hyper grace. Hyper grace అనేటువంటి, he came up with a new name for it. దానికి కొత్త పేరు పెట్టాడు, Hyper Israel. అదేంటంటే హైపర్ ఇజ్రాయెల్. I am hyper Israel because God is hyper Israel. నేను హైపర్ ఇజ్రాయెల్ ఎందుకంటే దేవుడు హైపర్ ఇజ్రాయెల్. Because God is filled with heat for his people. దేవుడు తన ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయుల పట్ల గాఢమైనటువంటి ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు. The angel of the face, Yeshua Mashiach, is in heat and in fury and in love, in burning love for Zion. ఇశ్రాయేలు పట్ల ఆయన సన్నిధి దూత అయిన మెస్సియా ఆయన తీవ్రమైన ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు. I gave you today the challenge, become hyper Israel. Become hyper Israel. నేను మీకు ఇచ్చే సవాల్ ఏమిటంటే మీరు కూడా ఇశ్రాయేలు పట్ల ఇంతటి మండేటువంటి ఆసక్తిని కలిగి ఉండండి. Because mean hyper Israel mean that you hyper Yeshua and Israel are one in the same. మీరు ఎప్పుడైతే ఇశ్రాయేలు పట్ల ఇంత తీవ్రమైన భారము ప్రేమ కలిగి ఉంటారో అప్పుడు యెషువాను కూడా మీరు అంతే తీవ్రంగా ప్రేమించగలుగుతారు. ఎందుకంటే యెషువాని ఇశ్రాయేలుని వేరు చేయలేము. Are you with me today? ఈ రోజు నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుందా? If God is in burning fire for Israel, I want to be in the same fire because this is the way God view Israel. దేవుడు ఇశ్రాయేలు పట్ల మిగుల ఆసక్తి కలిగి ఉంటే నేను కూడా అదే ఆసక్తి కలిగి ఉండాలి, లేకపోతే నేను దేవుణ్ణి వెంబడించలేను. He returning to Zion because Israel returned to Zion. This is a prophecy, verse 3, is a prophecy about 1948.
ఈ జకర్యా గ్రంథం 8:3లోని ప్రవచనము 1948లో నెరవేరిన ప్రవచనము, నేను సియోనుకు మరలి వత్తును అని దేవుడు చెప్తున్నప్పుడు దాని అర్థం ఏంటంటే ఇశ్రాయేలు తిరిగి వస్తుంది. Look at this amazing prophecy. It does not end here. It's continue. చూడండి, ఈ ప్రవచనము ఇక్కడతో ఆగిపోలేదు, ఇంకా ఉంది. He said, I dwell inside Jerusalem, and it's called Yerushalem. చూడండి, అక్కడ నేను సియోను వద్దకు వచ్చి యెరూషలేములో నివాసము చేతును, సత్యమును అనుసరించు పురమనియు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా పర్వతము పరిశుద్ధ పర్వతమనియు పేర్లు పెట్టబడును. He said that the city will be called Yerushalem. ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నాడు ఏంటంటే ఆ నగరానికి యెరూషలేం అనే పేరు పెట్టబడుతుంది. There's something that's going to happen in the city. అంటే ఆ నగరములో ఏదో జరగబోతోంది. The word Shalem, షాలేం అనే పదము is where we get the word Shalom from. షలోం లోంచి వచ్చింది. But what does the word Shalem mean? షాలేం అంటే అర్థం ఏమిటి? Complete. షాలేం అంటే పూర్ణత అని అర్థం. Ladies and gentlemen, those of you who know Jewish history, యూదుల చరిత్ర ఎరిగినటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, what has happened in 1967? 1967లో ఏం జరిగింది? For the first time in 2000 years, 2000 సంవత్సరాలలో మొట్టమొదటిసారిగా not only that God returned us to the land, యూదులు వారి స్వభూమికి తిరిగి రావటమే కాదు, all of Jerusalem was in the hand of the Jewish people for the first time. Hallelujah! మొట్టమొదటిసారి The యెరూషలేము Bible is true. యూదుల And the హస్తగతమైంది. fact that God himself brought us back all the way to the Temple Mount means that God has not divorced Israel. He cannot divorce Israel. దేవుడు ఇశ్రాయేలుతో తెగతెంపులు చేసుకోలేడు, ఎందుకంటే ఇశ్రాయేలు దేవుని నిత్య వధువై ఉన్నది. కాబట్టి దేవుడు ఇశ్రాయేలును వారి స్వభూమిలోకి మరలా తిరిగి తీసుకువచ్చి వారిని అక్కడ In 6 నివసింపజేశాడు. days, the word took only 6 days. Miraculous. అక్కడ యుద్ధము జరిగింది, 6 రోజుల అద్భుతమైన యుద్ధం. We captured Jerusalem. యెరూషలేమును యూదులు హస్తగతం చేసుకున్నారు. What did we ended up doing? మేము చివరికి ఏం చేసాము? Giving back the Temple Mount. మరి ఆ దేవాలయ పర్వతాన్ని తీసుకోగలిగామా? God is giving it to Israel as a peace offering because he wants to reconcile with the bride, and the bride says no. చూడండి, దేవుడు తన వధువుతో మరలా సమాధానపరచుకోవాలనుకున్నాడు, కానీ వధువేమో నో నో అంటా ఉంది. We need to pray. When we say pray for the peace of Jerusalem, we actually need to pray that Jerusalem become one, a Jewish capital. యెరూషలేము క్షేమము కొరకు ప్రార్థన చేయమని బైబిల్లో చెప్పబడినప్పుడు దాని అర్థం ఏమిటంటే యెరూషలేము నిజమైన యూదు రాజధానిగా మారాలని మనం ప్రార్థన చేయాలి. But we know how the story going to end. ఈ గాథ ఎక్కడ ముగుస్తుందో మనకు తెలుసు. It will be called the city of truth, it says here. అక్కడ రాయబడి ఉంది కదా, సత్యమును అనుసరించు పురమని దానికి పేరు If పెట్టబడింది. you take this word in Hebrew, truth, emet, the word truth in Hebrew, emet, is the word emet. హీబ్రూలో సత్యమును అమెత్ అన్నారు. It's a wonderful word. అది చాలా అద్భుతమైన పదం. It's of the aleph, which is the first letter. అమెత్తులో మొదటి అక్షరము ఆలెఫ్, మొదటి అక్షరం. It's of the taf, which is the last letter. అలాగనే మరి చివర టఫ్ అనేది చివరి అక్షరము. Yeshua says, I am the aleph and I am the taf. I am the alpha and I am the omega. సో ఆమెత్తులో మొదటి అక్షరము ఆలెఫ్, చివరి అక్షరము టావ్. ఇవి హెబ్రీ భాషలో మొదటి చివరి అక్షరాలు, అంటే నేను ఆది అంతమునై ఉన్నానని If you చెప్తున్నాడు. count all the Hebrew alphabet, ఆ హెబ్రీ అక్షరమాలను రాస్తే the middle letter ఆ మధ్య అక్షరం ఏమిటంటే is the letter mem. మధ్యలో అక్షరము మెమ్, Emet. అమెత్, Emet. అమెత్. What's emet? Mem is the letter for Messiah. అంటే ఆ మెమ్ అనేది మెషియాకు సంబంధించిన అక్షరం. Who is the city really belong to? కాబట్టి ఈ నగరము ఎవరికి చెందిన నగరం అంటే Yeshua.
యెషువాకు That's చెందిన why నగరం. he's returning back to claim their city. అందుకనే ఆయన నగరాన్ని స్వతంత్రించుకోవడానికి తిరిగి వస్తున్నాడు. If you take it, the numerical value of the word emet, అమెత్ యొక్క సంఖ్యా విలువను మనం లెక్కగడితే you get the term in numerical value. This is the Messiah, son of David. ఆ విలువతో ఏమి అర్థం వస్తుందంటే ఈయన దావీదు కుమారుడైన మెస్సియా అనే అర్థం వచ్చే పదం వస్తుంది. This is amazing. ఇది చాలా అద్భుతమైన ఆలోచన. How will we know that the Messiah is about to return? మెస్సియా తిరిగి రాబోతున్నాడు అని మనకు ఎలా తెలుసు? He's telling us some attributes that are important. Some attributes of the city that are important. ఈ నగరం యొక్క లక్షణాలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి. Look at verse 4 with me. 4వ వచనం చూడండి. By the way, you realize this is not even my message. So you can, in case you're wondering, where's the PowerPoint? I just got into another message, but that's okay. ఇది వాస్తవంగా నేను చెప్పాలనుకున్న సందేశం కాదు. ఈ పవర్ పాయింట్ కి ఏమైందని చూస్తున్నారు మీరు. We have to go with God. Just let me know when I have to stop, because I can speak for hours about this topic. చూడండి, దేవుడు ఎటు నడిపిస్తే అటు వెళ్ళిపోవాలి మనం. దేవుడు ఎప్పుడు ఆపమంటే అప్పుడు ఆపాలి. Do you get it? The Bible is real. బైబిల్ వాస్తవమైనది. The prophets of Israel are true. ఇశ్రాయేలు దేవుడు సత్యమైన వాడు. Israel is the bride. Yeshua is the groom. ఇశ్రాయేలు వధువై ఉన్నది, యెషువా వరుడై ఉన్నాడు. And we are living in these days where prophecies are being delivered in front of our eyes. ఈ ప్రవచన వాక్యాలు మన కళ్ళ ముందే నెరవేరుతున్న కాలంలో మనం ఉన్నాం. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. In a second you see what it has to do with you. అది అక్కడ ఏమని రాయబడిందో చూడండి. So says the Lord of armies, verse 4. 4వ వచనంలో సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, The elderly will sit in the street of Jerusalem during this time. Yeah. The elderly will sit in the city. వృద్ధులేమి వృద్ధురాండ్రేమి ఇంకను యెరూషలేము వీధులలో కూర్చుందురు. And the city will be full from children, boys and girls playing in the street. ఆ పట్టణపు వీధులు ఆటలాడు మగపిల్లలతోనూ ఆడుపిల్లలతోనూ నిండి ఉండును. Inside the city walls. Remember, Jerusalem is inside the city walls, and inside the city walls we will see the elderly and children playing. యెరూషలేము ప్రాకారముల చేత కట్టబడిన పట్టణము. ఆ ప్రాకారముల లోపట యెరూషలేము వీధుల్లో వృద్ధులు కూర్చుంటారు, అలాగనే మగపిల్లలు ఆడపిల్లలు ఆటలాడుతూ ఉంటారని ఉంది. It is going to be a miracle. Look at verse 6. So said the Lord of armies. 6వ వచనం చూడండి. సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, The remnant of the people, he's talking about the Jewish people. ఆ దినముల యందు శేషించి ఉన్న జనులు అంటే యూదు శేషం. They look at this and say, that's a miracle. వారు చూసి వారికి ఇది ఆశ్చర్యమని తోస్తుందంట. For 2000 years there was not a child, there was not elderly. This place was a land of exile. 2000 సంవత్సరాల పాటు ఆ దేశంలో ఎవరు లేకుండా అది శిథిలమైన స్థితిలో ఉంటే, ఇప్పుడు 2000 సంవత్సరాల తర్వాత ఉన్నట్టుండి వీధుల్లోకి వృద్ధులు వచ్చారు, చిన్నపిల్లలు వచ్చారు, మగపిల్లలు ఆడపిల్లలు వచ్చారు. ఇదంతా అద్భుతంగా living in this season right now. మనము ఈ కాలంలో నివసిస్తున్నాము. Look at verse 7. 7వ వచనం చూడండి. So says the Lord of armies. సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా Behold, this is the final step of redemption before he is redeeming his people. దేవుడు తన ప్రజలను విడిపించడానికి ముందు చివరి మెట్టిది. Behold, I am going to redeem my people from the east, from all over. I'm going to redeem my people. తూర్పు దేశములో నుండి పడమటి దేశములో నుండి నేను నా జనులను రక్షించి I will bring them to Jerusalem. They will be my people, and I will be God in truth and in righteousness. యెరూషలేములో నివసించుటకై వారిని తోడుకొని వచ్చేదను. వారు నా జనులయ్యుందురు, నేను వారికి దేవుడునయ్యుందును. ఇది నీతి సత్యములను బట్టి జరుగును. You know that 2019 was the largest year of Aliyah to Israel by Jews, more than any other year. Aliyah this year, 2019.
Aliyah, the largest year of Aliyah mean immigration up to Israel. ఇశ్రాయేలు దేశానికి ఈ 2019వ సంవత్సరంలో తిరిగి వచ్చినంత మంది యూదులు ఇంకా ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు తిరిగి రాలేదంట. It's not a coincidence. ఇది ఏదో అనుకోకుండా జరిగింది కాదు. You notice Jews all over the world are suffering right now. ప్రపంచవ్యాప్తంగా యూదులు శ్రమ పొందుతూ ఉన్నారు ప్రస్తుతం. In Belgium, Jews are not allowed to slaughter animal kosher. You cannot get kosher meat. బెల్జియం దేశంలో యూదులకు మరి కోషేరు చేయబడిన మాంసం అమ్మబడటం లేదు. In Europe, they are trying to abolish right now circumcision. మరి ఐరోపాలో సున్నతిని నిషేధించబోతున్నారు. Talk to my brother there from the UK. They have an anti-Semitic leadership that hate the Jewish people. అలాగనే మరి యూకేలో అంటే ఇంగ్లాండ్లో బ్రిటన్లో యూదుల పట్ల ఒక వ్యతిరేకమైన పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. And at the end of the day, why those things happening right now to the Jewish people? ఎందుకు ఈ విధంగా యూదుల పట్ల అన్ని చోట్ల వ్యతిరేకత వస్తుంది? To fulfill what the prophet is saying here. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రవక్త చెప్తున్న మాట నెరవేరబడాలని. All the Jews are ready to return back home. యూదులందరూ కూడా తిరిగి వారి స్వదేశానికి రావాల్సి ఉంది. It is time. ఆ సమయం వచ్చింది. Now listen to what happened next. I'm going to go few verses down. Okay? కొన్ని వచనాలు కిందకు వస్తే it says, let me go verse 15. 15వ వచనం. He says here, by Ammi, like, my plan is for good. It might seem for evil, but my plan is a good plan for you. నేను చేస్తున్నటువంటి పని మీకు కష్టంగా అనిపించినప్పటికీ కూడా ఇది చివరికి మీకు మేలు కలిగించేది అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. And Israel have a role to play in this time. ఈ సమయంలో ఇశ్రాయేలు పోషించాల్సిన పాత్ర ఒకటి ఉంది. Look at what verse 16 says. 16వ వచనం చూడండి. Speak truth to one another. ప్రతివాడు తన పొరుగువానితో సత్యమే మాట్లాడవలెను. Have a judgment of righteousness in your land. సత్యమును బట్టి సమాధానకరమైన న్యాయమును బట్టి మీ గుమ్మములలో తీర్పు తీర్చవలెను. Don't hate the thing that I hate. Do not hate the things that I say. Don't take a false oath. అబద్ధ ప్రమాణము చేయని ఇష్టపడకూడదు. ఇటివన్నీ నాకు అసహ్యములు. In essence, God is speaking about the horizontal things. దేవుడు మరి మనుషులకు మధ్య సంబంధాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. He's not talking about vertical things. He's talking about our preparation through relationship. ఆయన తనతో సంబంధం గురించి మాట్లాడలేదు కానీ ఇక్కడ సిద్ధపాటులో భాగంగా మనకు మధ్య సంబంధాలు సరి చేసుకోమని చెప్తున్నాడు. The kingdom of God is a kingdom of relationship. దేవుని రాజ్యము సంబంధాలతో కూడిన రాజ్యం. And I don't understand why a Christian pastor who loves Jesus మరి నేను ప్రభువును ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పేటువంటి క్రైస్తవ సంఘ కాపరి would post such words of hate against Jewish people. యూదుల పట్ల అంత ద్వేషపూరితమైన మాటలు ఎట్లా మాట్లాడగలుగుతాడో నాకు అర్థం కావట్లేదు. Let's say you're right. Let's say he's right. ఓకే, ఆయనే కరెక్ట్ అనుకుందాం. Let's say I'm wrong. నేను చెప్పే తప్పని అనుకుందాం కాసేపు. Yeshua said that there is a way to handle those things. అయితే అలాంటప్పుడు కూడా అలాంటి వారితో ఎలా వ్యవహరించాలో యేసయ్య ఒక మాదిరి చూపించాడు. It's according to Matthew 18. మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయం ప్రకారము you go to your brother. నీ సహోదరుని యొద్దకు నీవు వెళ్ళు అన్నాడు. When your conviction become your theology more important than your relationship, you end up with a religion. You end up with legalism. మీరు మీ సంబంధము కంటే వాదానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తే మీ వేదాంతము ఒక మతంగా మారిపోతుంది. Let me say it again. When your religious practice become more important than a relationship, you end up falling to the trap of legalism. మీకు మానవ సంబంధాల కంటే మతాచారాలే ప్రాముఖ్యమైపోతే మీరు విధివాదం అనేటువంటి ఉచ్చులో చిక్కుకుంటారు.
Some of you already fall into the trap of legalism. మీలో కొంతమంది ఇప్పటికే ఈ ఆచారవాదం అనేటువంటి ఉచ్చులో పడిపోయారు. Now you believe that one have to say Yahweh in order to be Messianic. One who take upon himself a name or behavior or a certain set, this is now become the essence of your walk, and it's not the essence of your walk. చూడండి, మెస్సియానిక వ్యక్తిగా ఉండాలి అంటే దేవుని యొక్క లక్షణాలు మీరు మీ జీవితాల్లో అనుసరించాలి, కేవలము బాహ్యపరంగా కాదు. Please spare it from God. God wants the highway to be built. The highway is people rather than religion. చూడండి, దేవుడు ప్రాకారములను పునర్నిర్మించమని, రహదారులను పునరుద్ధరించమని కోరుతూ ఉన్నాడు. దాని అర్థం ఏమిటంటే మనము ప్రజలతో సంబంధాలను మనం పునరుద్ధరించుకోవాలి. The power is in building the ancient ruin together. ఈ జాతిని తిరిగి కట్టడంలోనే శక్తి ఉంది. Yes, Pastor Matt talk about the challenges in rebuilding the ancient paths. Pastor Matt spoke about the difficulties in rebuilding the ancient paths. ఈ పురాతనమైనటువంటి ప్రాకారాలను తిరిగి కట్టడంలో ఎలాంటి అడ్డంకులు వస్తాయో ఈ ఉదయం మ్యాట్ గారు చెప్పారు. And I will go now if it is further in my next lecture, and I tell you there is an order to build this path. నా తర్వాతి పాఠంలో ఈ పురాతనమైన ప్రాకారాలను కట్టడానికి ఏమేం పద్ధతులు ఉన్నాయో నేను చెప్పబోతున్నాను. There is an order, there is a structure where Israel is first. ఒక విధానం ఉంది, అందులో అదేంటంటే ఇశ్రాయేలు ముందుండాలి, ఇశ్రాయేలు ప్రధాన స్థానం తీసుకోవాలి. Does that mean that the nations are last? అంటే అన్యజనులు మరి వెనకాల పడిపోవాలా? It's depends, I suppose it depends. I suppose it depends. నేను తిరిగి కట్టాల్సిన ప్రాచీన ప్రాకారాలు ఇవేనా? That the Jew do not come so proud and he think he can walk without the Gentiles. That is impossible. చూడ, అన్యజనులు లేకుండా నేను నడవగలను అని యూదుడు గర్వించటం గురించి కాదు మనం చెప్పుకునేది, అది అసాధ్యమైన పని. The number one difficulties that we having today ఈ రోజు మనకున్న అతి ప్రాముఖ్యమైన కష్టం ఏంటంటే is not understanding the order of establishing the old path. ఈ పురాతన రహదారులను పునరుద్ధరించటంలో ఒక విధానం ఉంది అని అర్థం చేసుకోకపోవటం. So let me tell you how what Paul told us about the order of establishing the old path. ఈ పురాతనమైనటువంటి రహదారులను పునరుద్ధరించడానికి పౌలు ఒక మార్గం చూపించాడు. He said, I am not ashamed in the gospel. It is power to all to believe, to the Jew first and also to the non-Jew. పౌలు చెప్పాడు కదా, నేను సువార్తను గురించి సిగ్గుపడువాడను కాను, ఏలయనగా అది మొదట యూదునికిని ఆ తర్వాత అన్యజనునికి నమ్ము ప్రతివానిని రక్షించుటకు దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది. The number one difficulties people having in establishing the old paths is understanding this order, to the Jew first. It's for Israel first because God says it's for Israel first, not Rabbi Shapiro. పురాతన రహదారులను పునరుద్ధరించటంలో మనము కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే బైబిలే ఒక దారి చూపిస్తా ఉంది, ఏమిటంటే మొదట యూదునికి తర్వాత అన్యజనునికి. How blessed you are to be here as the nations. అన్యజనులుగా మీరు ఇక్కడ ఉండటానికి ఎంత ధన్యులై ఉన్నారు. Not to claim something stupid and nonsense like you are from the tribe of Ephraim or anything like stupid like that. It's stupidity. నేను ఎఫ్రాయిము గోత్రానికి చెందినవాడిని, లేకపోతే నేను ఫలానా గోత్రానికి చెందినవాడిని బుద్ధిహీనమైన వాదాలు చేయకుండా మీరు అన్యజనులుగా కూడా. It's worse than that. It's diminishing the power of the gospel. చూడండి, ఇది సువార్తలో ఎంత శక్తి ఉంది, ఇది సువార్త పరిచర్యలో ప్రభావం ఉంది. You're not a mistake. God knew when he made you what he have to work with. You're not an error. దేవుడు మిమ్మల్ని సృష్టించినప్పుడు ఆయన ఏదో పొరపాటు చేయలేదు.
మిమ్మల్ని యూదులుగా పుట్టించాల్సింది పోయి పొరపాటుగా అన్యజనుల్లో పుట్టించలేదు. అన్యజనులైనటువంటి మనల్ని కూడా దేవుడు ప్రేమిస్తూ మనకి ఈ భాగ్యాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. You know, God take a little bit of curry and a little bit of spices. Oh, I have Indian. దేవుడు ఏదో కొంచెం కూర కొంచెం దినుసులు వేసి ఇప్పుడు భారతదేశం చేస్తాను అని అనుకోలేదు. Oh, let me make another experience. Oh, this curry is too hot. Has milder curry. Oh, I have Sri Lankan. లేకపోతే ఇక్కడ ఈ భారతీయ కూరలో చాలా మసాలా ఎక్కువగా ఉంది, కొంచెం తగ్గిద్దామని చెప్పి శ్రీలంకన్ చేయలేదు ఆయన. Rejoice in who you are. మీరు ఎవరై ఉన్నారో ఆ గుర్తింపును బట్టి సంతోషించండి. Rejoice in your calling. మీ పిలుపును బట్టి మీరు సంతోషించండి. The job of the Jewish people is to hold a little GPS and tell you, oh, Israel is this way, let's go this way. సంఘములో ఉన్నటువంటి వారి పని ఏమిటంటే ఒక దిక్సూచి చేతిలో పట్టుకొని GPS లాగా ఇశ్రాయేలు అక్కడ ఉంది అని ఇశ్రాయేలు దగ్గరికి వెళ్ళటం. Your job is to take Yeshua on your back. మీ పని ఏమిటంటే యెషువాను మీ వీపు మీద మోసుకుని వెళ్ళటం. You remember the story of Jacob and Esau? యాకోబు ఏశావుల గాథ మీకు గుర్తుందా? Yaakov sent malachim, he sent messenger to meet Esau. యాకోబు ఏశావును కలుసుకోవడానికి 400 దూతలను పంపించాడు. Somebody need to go ahead. ఫోరన్నర్ ముందుగా వెళ్ళే వ్యక్తి, ఒక వ్యక్తి ముందు వెళ్ళాలి. That is the job of the Messianic Jews. మెస్సియానిక యూదుల పని అదే. To lead the way to the body of Messiah. మెస్సియా శరీరానికి దారి తీయటం. It's not mean that I'm better or greater than you. It's mean that I have a role that you cannot do. Because I know Jacob. You don't know Jacob. దాని అర్థం ఏమిటంటే నేను గొప్ప నీవు తక్కువ అని కాదు. నీ పని నీకుంది, నా పని నాకుంది. నేను యాకోబుతో సంబంధం కలిగిన వ్యక్తిని కాబట్టి నేను ముందు నడవాలి. So when I go on those journey, like when we film, when we do filming. ఇది ఒక Yes, movies. ఇది ఒక సినిమా తీయటం లాంటి ప్రయాణం లాంటిది. What do you need? You need equipment. సినిమా తీయాలంటే ఏం కావాలి? ముందు పరికరాలు కావాలి. We have a nickname for Pastor Matt. That is his nickname. The donkey. పాస్టర్ మ్యాట్ గారు చూడండి మోసుకొస్తున్నారు. ఆయన చేసే సౌండ్లను బట్టి ఏంటంటే అది గాడిదని అర్థమవుతుంది. It's not pretty to see an Irish pale skin in the Israeli sun as a living donkey. సో ఇశ్రాయేల్లో ఏ విధంగా అయితే ఆ బరువులు గాడిద మోస్తూ ఉంటుందో అలాగూ మనము మన ప్రభువును వీపు మీద మోసుకుని వెళ్ళాలి. Now some of you say, well, that is abusive. You are abusing your student. బహుశా మీరు అనొచ్చు మీ విద్యార్థిని మీరు తక్కువగా చూస్తున్నారని. No, I'm not. లేదు. He is collaborator in the salvation of the house of Israel. ఆయన ఇశ్రాయేలు ఇంటి వారి రక్షణ పనిలో ఆయన నాతోటి పనివాడై ఉన్నాడు. I would say quite on the contrary, I'm empowering him to be all that he can be. I give him the chance. ఆయన ఏమై ఉన్నాడో దాని అంతటితో ఈ పనిలో పాల్గొనటానికి నేను ఆయనకు ఒక అవకాశం ఇస్తున్నాను. He's not unhappy. He's not unhappy. He's not unhappy. ఆయన దాన్ని బట్టి అసంతోషంగా ఏం లేరు. Rejoice. The word God is giving me this morning is a simple word. Rejoice in your role. Rejoice in your calling. Don't try to be something that you are not. ఈ ఉదయము సందేశము స్పష్టమైనటువంటి సింపుల్ సందేశం ఏంటంటే మీ గుర్తింపును బట్టి మీరు సంతోషించండి, మీ పిలుపును బట్టి మీరు సంతోషించండి. So you know what a replacement theology is? కనుక ఈ రీప్లేస్మెంట్ థియాలజీ అంటే ఏమిటో మీకు అర్థమైందా? When the Gentile tried to push away the Jew. The Jew believes specifically. అన్యజనులు యూదులను పక్కన పెట్టేశారు. అన్యజనులు వచ్చిన తర్వాత యూదులు పక్కకి వెళ్ళిపోవాలి అనేది ఆ రీప్లేస్మెంట్ థియాలజీ. And he said, I know better. I know better. నాకు ఎక్కువ తెలుసు అనేటువంటి విధానం. I was sitting yesterday and people were asking me about the name of God.
నేను నిన్న కొంతమంది వచ్చి నన్ను దేవుని నామం గురించి అడిగారు. And they said to me, but my Telugu Bible says the name. ఆ బైబిల్లో దేవుని నామం ఉంది. I don't care. I don't care. నేను దాని గురించి ఏం పట్టించుకోను. And neither is Paul. Neither is Paul. I speak in behalf of Paul. నేను పౌలు పక్షంగా మాట్లాడుతున్నాను. పౌలు కూడా దాన్ని ఏం పట్టించుకోలేదు. Let me quote to you what Paul would say to you. పౌలు ఏం చెప్పాడో నేను మీకు చెప్తాను, ఆగండి. He said, what advantage, Romans 3, what advantages there is in being Jewish? యూదులుగా ఉండటంలో ఆధిక్యత ఏమిటి అని 3వ అధ్యాయం రోమపత్రికలో చెప్పాడు. Much in every way. Much in every way. ప్రతి విషయమందును అధికమే అని చెప్పాడు. Because the oracles of God has been entrusted to them, to the house of Israel. ఎందుకంటే మొదటిది దేవోక్తులు యూదుల పరము చేయబడెను. Don't try to change God's order. దేవుడు ఏర్పరిచిన క్రమాన్ని మార్చడానికి ప్రయత్నించొద్దు. The second, we try to replace even Yeshua with the Jewish people. That's another form of replacement theology that is very dangerous. మనము యెషువాను ఇశ్రాయేలు నుంచి వేరు చేయాలని ప్రయత్నిస్తే అది మరొక రీప్లేస్మెంట్ థియాలజీ అవుతుంది, మరొక దోషం అవుతుంది అది. Yesterday a lot of people are listening to those messages. మరి నిన్నటి రోజున నేను ఆ సందేశాలు వింటూ వచ్చాను. And yesterday a group of 300,000 Christians released a message against what's happening here. 300,000 Christians. 3 లక్షల క్రైస్తవులు ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి దానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు. Where a guy with a nice board put the Hebrew, we can barely even pronounce one word even to save his life. He cannot even pronounce the Hebrew, and everybody give a like and a thumb up, and the guy, it sounds like he's speaking in tongues. It doesn't even sound like Hebrew. మరి ఒక వ్యక్తి తాను మాట్లాడటం కూడా రానటువంటి హెబ్రీ భాష పదాలు పట్టుకొని ఏంటో చూపిస్తా ఉన్నాడు బోర్డులో. People ask me, why are you not going and respond to him in public? ఎందుకు ఈ విధంగా బహిరంగంగా చేయాలి? Because I follow Yeshua. నేను యెషువాను వెంబడిస్తూ ఉన్నాను. Yeshua tell me to turn my other cheek. The Yeshua teaches to turn the other cheek. ఒక చెంప మీద కొడితే మరొక చెంప చూపించమని యెషువా చెప్పాడు. I'm not going to respond to everybody who attacked the Jewish people, because some people are just not going to get it. యూదుల పైన దాడి చేయాలని ఎంతో మంది ప్రయత్నిస్తా ఉన్నారు. వారికి నేనేమి కూడా తిరిగి జవాబు చెప్పదలుచుకోవట్లేదు. They desire to separate Yeshua from Israel, and that's the core issue. యెషువాను ఇశ్రాయేలు నుంచి వేరు చేయాలని ప్రయత్నించటము ఒక దుష్ట విషయం. Here you go. Here's your solution. దానికి ఒక పరిష్కారం ఉంది. So says the Lord of hosts, Zechariah 8:23. జకర్యా గ్రంథము 8వ అధ్యాయము 23వ వచనం. We'll close with this. So said the Lord of armies. జకర్యా పుస్తకం 8వ అధ్యాయం 23వ వచనం. Let's read it first. In those days 10 men from the nations, from the tongue of the nations, will hold the garment of the Jew. And they said, we heard that God is with you. Because we heard that Hashem is with you, basically. ఆ దినములలో ఆయా భాషలు మాట్లాడు అన్యజనులలో 10 మంది ఒక యూదుని చెంగు పట్టుకొని, దేవుడు మీకు తోడుగా ఉన్నాడు అను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడా వత్తుము అని చెప్పుదురు. This morning I checked every Christian commentary on the verse. Every Christian commentary. ఈ వచనాన్ని వ్యాఖ్యానించే ప్రతి క్రైస్తవ వ్యాఖ్యానకర్త, and every Christian commentary says the same thing. ఒకే విషయం చెప్తున్నాడు. That the Jewish man here is Jesus. ఈ యూదుడు ఎవరంటే యేషువా. And those who are being followed, in essence, are Christians. అక్కడ ఆయా భాషలు మాట్లాడు అన్యజనులు అంటే క్రైస్తవులు. First of all, it cannot be Christians. చూడండి, మొట్టమొదటిగా because it says that the nations will hold the garment of the what?
of the Christians, so the nations will hold the garment of the nations. That is impossible. చూడండి, ఇక్కడ ఆయా భాషలు మాట్లాడు అన్యజనులలో 10 మంది ఒక యూదుని చెంగు పట్టుకొని, so some say అన్యజనులు అంటే క్రైస్తవులని కొంతమంది some వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. say that is been fulfilled by the follower of Messiah. ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి యేసును వెంబడిస్తూ ఉంటాడో అప్పుడు ఈ వచనం నెరవేరింది అని కొంతమంది వ్యాఖ్యానిస్తూ ఉన్నారు. Guys, anybody with half a brain in their mind would read this chapter in context. And will read this chapter in context and know that that's talking about the last days. ఈ 8వ అధ్యాయము నేపథ్యాన్ని తెలిసిన ఏ వ్యక్తి కూడా ఈ విధంగా వ్యాఖ్యానించకూడదు. ఎందుకంటే ఈ 8వ అధ్యాయము నేపథ్యం అంతా అంచె దినాల గురించి, రాబోయే రోజుల గురించి. So now tens of thousands of Christians believe that this has been fulfilled already. సో కొంతమంది ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇది ఇప్పటికే నెరవేరిపోయింది అనుకుంటున్నారు. But look at verse 18. కానీ 18వ వచనం, God says he's going to take the day of fast and he's going to turn them to a day of joy. That has not been fulfilled yet. చూడండి, 18, 19 వచనాలు చూస్తే 4వ నెలలోని ఉపవాసము, అలాగనే 10వ నెలలో సంతోషము, ఉత్సాహము అని అంటూ ఉన్నాడు. ఇది ఇంకా నెరవేరలేదు. Nobody can say this has been fulfilled. ఇది నెరవేరిపోయింది ఆల్రెడీ అని ఎవ్వరు చెప్పలేరు. Number 3. మూడోది, what else does it say? ఇంకా ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడ look at this. It says that will be time, according to verse 22, when the nations will return up to Jerusalem. That is going to be during the time of the fullness of the Gentiles. అనేక జనములను, బలముగల జనులను యెరూషలేములో సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకు వత్తురు అనంటే ఇది అన్యజనుల సంపూర్ణత కాలాన్ని సూచిస్తుంది. Nations who grab the tzitzit of the Jew. It is India, it is Pakistan, it is Europe, it is South America. Anybody who return to the roots of the faith. ఆయా భాషలు మాట్లాడు అన్యజనులు అంటే భారతదేశం నుండి, పాకిస్తాన్ నుండి, రకరకాల దేశాల నుండి యెరూషలేముకు. Guys, this is the last step that God is waiting for right now. ఇది అంచె దినాలలో జరగాల్సినటువంటి సంఘటన. దీని కొరకు దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. To grab to the tzitzit of the Jew. యూదుల బోధను పట్టుకోమని చెప్తూ ఉన్నాడు. A tzitzit as a representation of the covenant. నిబంధన గురించి తెలుసుకోమని చెప్తున్నాడు. The Torah. ధర్మశాస్త్రము గురించి. As Pastor Matt says, you are not under Torah. You are not under Torah. వాస్తవానికి అన్యజనులమైన మనము ధర్మశాస్త్రం క్రింద లేము. But it is this garment, like I wear right now under my clothes, that allow you to grab yourself and to complete your connection, your engrafting to the house of Israel. సో యూదుని చెంగు పట్టుకోవటం అంటే ఏంటంటే ఆ కుచ్చులను ఎప్పుడైతే అన్యజనుడు పట్టుకుంటాడో ఆ యూదులతో అంటుకట్టబడిన స్థితిని ఆ అన్యజనాంగములోంచి వచ్చిన వారు కోరుకుంటారు అని ప్రవచనం. Verse 23 says, in those days, 20వ వచనములో, every time you see in the Bible the word in those days, it is talking about the coming of the Messiah. It's going to happen in the days right before the coming of Mashiach. 23వ వచనములో ఆ దినములలో అనుంది. ఈ విధంగా ఆ దినములలో అని ఎక్కడ కనపడినా బైబిల్లో అది యేసు రాకడ గురించి చెప్పబడిన మాట. It says that the nation will grab, but the Hebrew word there for grabbing is the word yachaziku. పట్టుకోవటం అనేటువంటి చోట ఒక హెబ్రీ పదం వాడబడింది, యహజితు అనేటువంటి పదం. It's come from the word chazak. They hold in power, they hold in strength, they're not going to let go. అంటే పట్టుకోవటం అంటే ఊరికనే ఇట్లా పైన పట్టుకోవటం కాదు, గట్టిగా పట్టుకోవటం. అంటే ఆ యూదుడిని పోనివ్వకుండా పట్టుకోవటం. I am a Messianic Jew. నేను ఒక మెస్సియానిక యూదుడిని. I am connected to Yeshua. నేను యేషువాతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాను.
You too, but I'm connected in a different way from a perspective of the house of Israel, of the physical, because I'm part of the physical branch. మీరు కూడా యెషువాతో సంబంధం కలిగి ఉన్నారు, కానీ నేను యెషువాతో కలిగి ఉన్న సంబంధము మీరు కలిగి ఉన్న సంబంధం కంటే భిన్నమైనది. ఎలాగంటే నేను యెషువాతో భౌతికంగా కూడా సంబంధం కలిగి ఉన్నాను. So as you grab to a Jew physically who believe in Yeshua, కనుక యెషువాను నమ్మేటువంటి యూదుణ్ణి పట్టుకోవాలి మీరు. You are also grabbing to the Messiah. మీరు ఎప్పుడైతే అలా చేస్తారో మీరు మెస్సియానే పట్టుకున్నట్టు, మెస్సియాను మీరు పట్టుకున్నట్టు అవుతుంది. Those Hebrew rooters want to say that this man is Yeshua and not Israel, but it is impossible. Those people who oppose the Messianic faith want to say that you're grabbing to Jesus and not to Israel. ఈ మెస్సియానిక్ విశ్వాసాన్ని వ్యతిరేకించే వారు ఏం చెప్తారంటే మనము యేసును పట్టుకోవాలి కానీ యూదుని పట్టుకోవటం ఎందుకు అంటారు. It's impossible. అది సరైనది కాదు. This word mentioned twice in verse 23. Twice. 23వ వచనంలో ఈ మాట రెండు సార్లు వాడబడింది. First, it's mentioned in the context of the Jewish man. మొదట యూదు పురుషుల గురించి చెప్పబడింది. And he said, we heard that God is with you. దేవుడు మీకు తోడుగా ఉన్నాడు. The word you is a plural word. మీకు, దేవుడు మీకు బహువచనం. It's not a singular word. Imchen. You in Hebrew can be singular or plural, and here it's a plural. మీరు ఇక్కడ నీకు అని లేదు, దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నాడని లేదు, మీకు బహువచనం వాడబడింది. Because we have heard that God is with you. మాకు వినబడినది దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నాడని. In plural. మాకు అనేది కూడా బహువచనమే. Of course it's speaking about the Jewish people. కాబట్టి ఇది మీకు అంటే యూదులకు అని అర్థం, యూదు ప్రజలకు. Your last redemptive action toward the house of Israel is to grab on to power to Israel. And when you grab into Israel, you grab to the Messiah because they're one in the same. సో ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది ఏంటంటే అన్యజనులు యూదులను బలముగా పట్టుకోవాలి అంటే వారిని వారి బోధలు వినడానికి వారిని పోగొట్టుకోకుండా గట్టిగా పట్టుకోవాలి. ఎప్పుడైతే యూదుని పట్టుకుంటామో మనము యూదు జాతితో సంబంధం ఉన్న యెషువాను పట్టుకున్నట్టు అవుతుంది. The reason I went through Zechariah 8, నేను జకర్యా గ్రంథము 8వ అధ్యాయంలోకి ఎందుకు వెళ్ళానంటే because I want you to pay attention that this is the very last step. It's the very last step. ఎందుకంటే ఇది అన్నిటికంటే చివరి అడుగు, చివరి మెట్టు. Where the nations would want to grab back to the house of Israel. అన్య జనాంగములు ఇశ్రాయేలు జాతితో అంటు కట్టబడటానికి చివరి మెట్టు. It's like the nation crying out and say, we are the bride too. We want to be the bride too. We know that Israel is the bride, but we also want to be the bride. అయితే do you want to be the bride? మీరు వధువుగా ఉండాలనుకుంటున్నారా? Do you want to be the bride? మీరు వధువుగా ఉండాలనుకుంటున్నారా? Wake up. మేల్కోండి. You cannot be the bride without Israel. ఇశ్రాయేలు లేకుండా మీరు వధువుగా ఉండలేరు. You cannot be the bride without Yeshua. యెషువా లేకుండా మీరు వధువుగా ఉండలేరు. Because Yeshua in Israel are one. ఎందుకంటే యెషువా ఇశ్రాయేలు ఒకటే. We are standing in a prophetic time. Sonny, get up on the piano for a moment. మనము ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి సమయాల్లో ఉన్నాం. Bobby, get me a talit. We are standing in this season. మనము ఈ కాలములో నిలబడి ఉన్నాం. That you have a choice to make. మనము ఒక నిర్ణయం చేసుకోవాలి. That you can grab. మీరు పట్టుకోవాలి. To the tzitzit. బోధలను పట్టుకోవాలి. This is the kanaf of a Jewish man.
ఇది యూదు పురుషుని యొక్క వస్త్రం. He's not just a regular Jew. He is the Messiah of Israel. ఇది ఇశ్రాయేలు మెస్సియాకు చెందినటువంటి వస్త్రం. But it's also represent the entire house of Israel. ఇది ఇశ్రాయేలు యొక్క బోధలకు సాదృశ్యంగా ఉంది. You cannot say I love Jesus, నాకు యేసయ్య అంటే ఇష్టము, but my practice is foreign to the house of Israel. కానీ నేను చేసేది ఇశ్రాయేలు వారి కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది అని చెప్పలేవు నీవు. It's a package deal. It's a package deal. ఇది కలిసి ఉన్నటువంటి విషయం. If you choose today to receive Yeshua, మీరు యూదులు యెషువాను చేరుకోవాలి అంటే, His Lord and Savior, వారి ప్రభువుగా రక్షకునిగా, if you want to receive Yeshua in His fullness, యెషువాను మీరు పూర్ణ స్థాయిలో మీరు మీ జీవితంలో చేర్చుకోవాలనుకుంటే, you also have to receive Yeshua today as the Son of Israel. ఇశ్రాయేలు పుత్రునిగా మీరు యెషువాను చేర్చుకోవాలి. And if you receive Yeshua as a son of Israel, you cannot reject the rest of the sons of Israel. I am a son of Israel. The rabbis are the sons of Israel. Our sages are the sons of Israel. You cannot say I love this and I hate this. యెషువాను మీరు ఇశ్రాయేలు పుత్రునిగా మీరు చూస్తూ ఉంటే ఇశ్రాయేలును మీరు వ్యతిరేకించడానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే నేను ఇశ్రాయేలు పుత్రుణ్ణి, పితరులు ఇశ్రాయేలు పుత్రులు, ప్రవక్తలు ఇశ్రాయేలు పుత్రులు. If you come to the family, మీరు ఈ కుటుంబానికి వస్తే, you either choose to accept the entire family, మీరు కుటుంబం అంతటితో పొత్తు పెట్టుకోవాలి, or don't come in. లేకపోతే అసలు రాకూడదు. How good God is. I want to give Him a chance today to the mighty one of Israel to just exalt His name. మనం ఆయన నామాన్ని హెచ్చించేటువంటి వారంగా ఉందాము. And to say, thank you God. You need to say it. మీరు ఈ మాట చెప్పాలి. I'm already in the family. నేను ఇప్పటికే కుటుంబంలోకి వచ్చాను. He adopted you to the family. He gave you a chance to come on in. మీరు లోపలికి రావటానికి, కుటుంబంలోని చేరటానికి దేవుడు మీకు ఒక అవకాశం ఇచ్చాడు. Paul called it the Commonwealth House of Israel. పౌలు దీనిని ఏమంటాడంటే ఇశ్రాయేలుతో సహపట్టణస్థులు అవటం అంటాడు. How great is our God. I want to close in a second with our great in our God in a second. I want you to understand the magnitude of what God has done for you today. దేవుడు నేడు మీ కొరకు చేసిన అద్భుతమేంటో మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. To give you the adoption ticket to the family. దేవుని కుటుంబంలో, ఆయన ఇశ్రాయేలు కుటుంబంలో ఆయన మనకు భాగం ఇచ్చాడు. Of Israel. ఇశ్రాయేలు కుటుంబంలోనికి మనకు ఆయన This is an amazing news. ఇది దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఆధిక్యత. But you have to choose today. అయితే మీరు దానికి నిర్ణయం మీదే, మీరు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. Am I going to accept my new family? నేను కుటుంబం అంతటిని అంగీకరించాలా వద్దా? You know, when you're adopted, that's become your family. మనము దత్తత చేయబడ్డాము, ఒక కుటుంబంలోనికి వెళ్ళాము. And every family have a culture. ప్రతి కుటుంబానికి ఒక సంస్కృతి ఉంటుంది. When Pastor Matt come to my house, పాస్టర్ మ్యాట్ గారు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు, because he's Irish, he eats potatoes. That's what they eat, potatoes. మరి ఆయన ఈ ఆలుగడ్డలు తినాలని అనుకుంటాడు ఆయన. But when we come to my house, ఆయన మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు he knows he's going to eat like a Jew. ఆయన యూదుడిలాగానే ఉండాల్సి వస్తుంది. So every time he come to my house, the very first thing we do, కనుక మా ఇంటికి వచ్చే ప్రతి వ్యక్తి యూదుడిగా ఉండాల్సి వస్తుంది. we have this tradition. ఎందుకంటే అది సాంప్రదాయం. We go to the supermarket. సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్తే, and I buy all these healthy, yummy things. మరి అక్కడ చాలా రుచికరమైనటువంటి వస్తువులు ఉంటాయి. And then we come before the Lord, also known as my wife. అప్పుడు నేను యెహోవా ముందుకు వస్తాను. అంటే ఏంటంటే నా భార్య ఉంటుంది పక్కనే ఆ విషయంలో హెచ్చరించడానికి. And I say it's not for me. అది నేను తినాల్సింది కాదని చెప్తా ఉంటుంది. Because she's about to have heart attack when she see what I buy. నేను కొన్ని వస్తువులను చూస్తే ఆమెకు ఒకవేళ గుండెపోటు వస్తుందేమో.
I say it's for the guest. ఇది మ్యాట్ గారి కోసం అని చెప్తాను నేను. This is what we're doing here with you this weekend, this week here. ఈ వీకెండ్ లో అదే చేయబోతున్నాం మేము. We as a Messianic Jews invite you. మెస్సియానిక యూదులముగా మేము మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాం. And we set before you the very best. మీ ఎదుట శ్రేష్టమైన వాటిని మేము పెట్టబోతున్నాం. May I talk about the Samaritan woman? సమరయ స్త్రీ గురించి మాట్లాడారు ఇంత ముందు. What are you going to choose? The crumbs or all those yummy things? యూదులకు దేవుడు శ్రేష్టమైనటువంటి వాటిని ఏర్పాటు చేశాడు. What are you choosing today? సో మీరు దేన్ని ఎంచుకుంటున్నారు? రొట్టె ముక్కలనా లేకపోతే శ్రేష్టమైన వాటిని? I tell you what. నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, if you understand yes, what family you are adopted into, మీరు ఏ కుటుంబంలోనికి దత్తత చేయబడ్డారో దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటే, you understand what God is doing for you today. దేవుడు నేడు మీకు ఏం చేస్తున్నాడో అది మీరు అర్థం చేసుకుంటే. It's a family. Let me tell you a little bit about this family. Oh, it's good. It's okay. Let me tell you about this family for a second. ఈ కుటుంబం గురించి మీకు చెప్తాను ఒక విషయం. It's a family that never lost a battle. ఈ కుటుంబము ఎన్నటికి lost a battle in a field. ఈ కుటుంబము ఎన్నడూ కూడా పోరాటంలో ఓడిపోయే కుటుంబం కాదు. It's a family that moved by the power of God in miracles. ఈ కుటుంబము దేవుని శక్తితో అద్భుతాలు చేసేటువంటి కుటుంబం. It's a family that loves each other. ఈ కుటుంబము పిల్లలను ప్రేమించే కుటుంబం. It's a family that worship together. ఈ కుటుంబము కలిసి దేవుని ఆరాధించే కుటుంబం. It's a family that have the same vision and the family that call on the same God. ఈ కుటుంబము ఒకే దర్శనముతో దేవుని ఆరాధించే the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob. అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబుల దేవుని ఆరాధించే కుటుంబం. Who wants to be part of this family today? ఈ కుటుంబంలో ఎంతమంది చేరాలనుకుంటున్నారు ఈ రోజు? Get up on your of your two chesed and declare right now with me. మీరున్న చోట లేచి నిలబడండి. లేచి నిలబడి, God, you have brought me to a new family. దేవా, నన్ను నీవు ఒక క్రొత్త కుటుంబంలోనికి తీసుకొచ్చావు. I have to choose today. నేనేమైనా నిర్ణయించుకోవాలనుకుంటే ఈ రోజే నేను ఒక నిర్ణయం చేయాలి. To accept the entire family. ఈ కుటుంబం అంతటిని నేను స్వీకరించటం ఒక నిర్ణయం చేయాలి. A physical member of the family, కుటుంబంలో ఒక భౌతిక సభ్యునిగా ఉండటమా, or adopted member of the family, లేకపోతే దత్తత తీసుకోబడినటువంటి వ్యక్తిగా ఉండటమా? I'm choosing this today. ఈ రోజు నేను Who is making this choice today? ఈ రోజు ఈ కుటుంబంలో చేరడానికి raise your hand right now. ఎంతమంది ఇష్టపడుతున్నారు? Let's shout hallelujah. చేతులు పైకెత్తి హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా. I have been adopted. నేను దత్తత చేసుకోబడ్డాను. I will grab on. నేను పట్టుకుంటాను. I have a new family. నేను యూదుని చెంగు పట్టుకుంటాను. Because guess what? అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడండి. The father, తండ్రి, the father of the family, ఈ కుటుంబ యజమాని అయిన తండ్రి, I brought you in. నిన్ను లోపలికి తీసుకొస్తాడు. I'm just a Jew. I'm just saying, come on in. పట్టుకుంటే చాలు, ఆయన లోపలికి తీసుకెళ్తాడు. Because dad already accepted you. ఎందుకంటే తండ్రి నిన్ను ఇప్పటికే అంగీకరించాడు. I am a son like you are a son. నీవు ఎలాగూ కుమారుడువో నేను కూడా అలాగే కుమారుడు. I am a firstborn. You're the adopted one. But now we have the same dad and the same father. నేను మొదట జన్మించిన వాడను, కానీ నీవు దత్తత చేసుకోబడిన వ్యక్తివి, కానీ మనకు తండ్రి ఒక్కడే. Let's declare this. He is good. This dad is an awesome dad. ఈ రోజు మనం దాన్ని ప్రకటిద్దాం. I give honor to our dad. ఇది ఒక And let's just right now raise our voices. ఒక సంతోషకరమైన సమయం. And give the honor to the Father. గొంతు పైకెత్తి మనము స్వరమెత్తి పాడదాం. For what he has done. దేవుడు మనకేం చేశాడో దాన్ని బట్టి దేవుని స్తుతిద్దాం. Come on, let's do it. Come on.
rapture. And my heart will sing Come on. how great is our God. Come on, Joseph. Where are you, Joseph? Name above all names, name above all names. He is our worthy. Come on, declare. The Father can do it. Only the Father. Only the Father. How great is our God. Come on, come on, come on, do it. Declare. How great is our God. Say with me, how great is our God. And oversee how great is our God. Come on, come on, come on, declare it. Gadol Elohai, Shirki Gadol Elohai, Kol Kadiri. The Father has brought us as one. Come on, Joseph, if you have a word. Shem